I'm ready. Welcome to DR TSPR show. Name me Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to BV Subbarao Garu, Gurutulyulu. Everyone expected us to do a show on why Trump is that also because he's so experienced, widely experienced, having traveled America at a very early stage of this migration on studies and education and all. That will come back. Now, Trump, I think he's announcing ceasefire. We will welcome it. We need a peaceful world. But this is the same thing happening when it comes to the transparency and accountability in administration. Yes, we are coming to Hyderabad, Greater Hyderabad Municipal Corporation limits. And every time the High Court has to intervene. As if High Court has no other duties to function. Personal liberties and so many things High Court has to. But even these functions of the local bodies, High Court has to remind them. It is a shameful thing. Where is the rule of law? Again, land regularization scheme extension has gone to 30th. When you say regularization scheme means what? Till that time, was it irregular? Seeing similarly building regularization scheme, after that it will follow. సో ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే మొదలే మీరు తీసుకునేటువంటి పద్ధతులు చట్టబద్ధంగా ఉంటే అధికారులు జిహెచ్ఎంసి పురపాలక సంఘం పారదర్శకంగా జవాబుదారీతనంతో వారు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కానీ బిల్డింగ్లు కట్టుకోవడానికి కానీ ఎక్కడ కూడా నాలాలు చెరువులు కబ్జా కాకుండా వారు కట్టే విధానాన్ని ఆ చట్టానికి లోబడి ఉంటే ఈ ఎల్ఆర్ఎస్లు బీఆర్ఎస్లు అవసరమా? ఇంత కంక్రీట్ జంగల్ ఇప్పుడు ఇంత వేడి అవుతుంది. ఈ రోజు వరకు ఋతుపవనాలు ఇంకా హైదరాబాద్లో లేవు. జూన్ 24 ఈరోజు, మే చివరిలో వచ్చేది మనకు. దాని తర్వాత జూన్ ఫస్ట్ వీక్, సెకండ్ వీక్, ఇప్పుడు జూలై, ఆగస్టు ఒకటేసారి కుంభవృష్టి పడడంతో ఉన్న పంటలన్నీ నాశనం, జనజీవనం అస్తవ్యస్తం. ఎందుకంటే దాని కారకులం ఎవరు? మనమే కదా. లేనిపోని హై స్క్రేపర్స్ ఎందుకు మనకి? ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు అవసరమా? మరి ఆ పర్మిషన్ ఎవడిస్తా ఉన్నాడు? మరి అన్నీ సరే, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు హైడ్రా వచ్చింది, చాలా సంతోషం, మేము అభినందించినాం, మేము బివి సుబ్బారావు గారు ఒక సిస్టంలో. కానీ హైడ్రాలో ఇల్లు కూర్చడమే కాదు కదా, దానికి ఎవరైతే పర్మిషన్స్ ఇచ్చిండ్రో అటువంటి అధికారులు, ఆ రోజు ఉన్న ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులు, వారి సంబంధిత ఆ శాఖలు, వారు బాధ్యులు గారా? అందు గురించే ఇష్యూ ముందు మాటగా వారు తీసుకొని వారి పీపీటీ కూడా నేను చూపిస్తాను, కొన్ని బొమ్మలు కూడా చూపిస్తాను. సార్ ప్లీజ్. Good morning, Prasad, and good morning to all the viewers. Unfortunately, it's not in the state of Telangana, but across the country, the government systems and governance has collapsed. So we were discussing on the collapse of the governance, ethics and values. And today, we thought, a lot of people's complaints are coming. The same officers are involved in releasing NOC, giving the permissions. And then today, the same officers, they don't come boldly and say before the Hydra that we have given the permission. And they're the mere spectators of demolition of all these things. So on this issue, and the people in the governance are also silent. So what are the repercussions? We would like to place it before the people. And also to the young couples who have 2-3 years old kids and all, you are losing your resources and rights to resources to your coming generations. That's fundamental. Think of this. బ్యాంక్ ల పైసలు జమ చేయడు కాదు, 2 లక్షల గజం కొనుక్కోనికి. ఎట్లా ఉన్న వనరులను కాపాడుకోగలుగుతాం? ప్లీజ్, we have to go
quickly and then come back. Yeah. Trying to show you here. Code puts ఇవన్నీ పీపీటీలు ఉన్నాయి. ఉన్నాయా సార్? రైట్. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. రైట్. డైరెక్ట్లీ పీపీటీకి వెళ్ళిపోతున్నాం సార్. ఓకే, స్లైడ్ షో పెడితే ఇక పెద్దగా అవుతుంది. గోయడ్ సార్, మీరు స్టార్ట్ చేయండి. నేను దీన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే. You see, what is happening is across the country urban flooding. Why we refer as urban flooding is, most interestingly, during the urban flooding, the water flows back. నీళ్లు వెనుకకు నడుస్తాయి, ముందుకు పోవు. ఎందుకు పోతలేవు అన్నది we have to think of it. We are losing our resources, ethics and values in the governance system, and also losing crores of rupees every year. Next, please. మీరు మెల్లిగా ఒక 15 నిమిషాలు అన్నీ అయిపోయేటట్టు చూసుకోండి. నెక్స్ట్. ఓకే సార్. Cities drowning in greed's flood. Okay. Prabhu Chawla, he came out with, on 1st of June, then how the system has got corrupted and how crore rupees we are losing. Okay. Across the country, on an average, each city is losing something like 350 crores per every monsoon for road repairs. Can this country afford that kind of a loss, financial loss? Still, things are moving. No mayor talks about this, and no cabinet secretaries talks about it. No people are talking. And they are happy that, whenever it floods, they may get some 10,000 rupees. Long back, I think almost 2 decades back, there was a wonderful book. Everybody loves drought because a lot of funds come, lot of scope for corruption. So why governments and the governance and the officers are not worried to mitigation? Because you get money. You love floods every year. Contractors are happy. Let us look into it. In spite of all these things, things are moving in wrong direction. Next, please. No, earlier. This is Chennai. You see on the left side the new constructions, the skyscrapers, and land reclaimed from the sea. It's all backwaters, which is full of this stream. And still, in spite Chennai 2015 floods, officers are giving the permissions and builders are constructing. Whose money? It is public money from nationalized banks or private banks. Why we are not questioning this? Why we are not putting them behind the bars and recovering the money? Why things are still continuing? This I am questioning all the chief ministers and the central cabinet ministers, including the Honorable Prime Minister. I would like to take this issue before him. He has announced some 3,000 crores. Myself and Prasad has conducted a show requesting the Prime Minister not to release that money because nobody has took any steps. Next, please. You see, the simple thing is this one. Please.
Ha. GHMC transfers staff over complaints. The city planners, town planners, from one zone to the other zone because they have enough money swallowed in this zone. Let them go to the east because east is developing. Let them make money in the east of it. Is it that? Why they are not being punished? Why they are not suspended? At least so many complaints. And equally, I have not placed certain things because still it has not been proved, but only records say one of the irrigation engineers has more than 200 crores. From where they got it? Is there any irrigation project? No? Next, please. Next. Yeah. Huh. You see, right from NDRF teams in Kerala district to peddling through peril and purpose in Kashmir, మనం ఏ జగన్ కూడా ఇడిచిపెట్టలేదు. కరప్షన్ కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ దాకా కరప్షన్. ఇది వైనాడులో జరిగింది. అయినా కూడా ఇంకా రిసార్ట్స్ కట్టుకోండి, నంది హిల్స్లో రిసార్ట్స్ కట్టుకోండి అని ఎవరు సొమ్మిది. ప్రజలు ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవకపోతే आप लोग अगर नहीं सुनते हैं या नहीं देखते हैं या नहीं समझ में रहे या नहीं तो समझ के बाहर हो गए या पागल बन गए क्या? People have to think and start asking. This is the public money. These are the public resources. And today, in spite of all these permissions going on merrily and all, and it's good or bad. ఏడవాళ్ళను నవ్వాలను కూడా తెలియకుండా పరిస్థితుల్లో వచ్చింది. కొంచెం సంతోషించినాం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్, illegal demolitions. You see, demolitions are happening. No officer is behind the bars. I will come to this point. Please take it. Next, please. Yeah. When this was choke drains spillover, okay? Politician hurdle demolition on nalas. This reminds me one of the TV shows I was attending with the former mayor, leading channel. నన్ను ఏమడిగినారు తెలుసా? సార్ ఈ నాలాలు కూల్చకుండా డిమాలిషన్ చేయకుండా వరదలు ఆపలేమా? మీరు చెప్పలేరా? మీరు ఎక్స్పర్ట్ కదా. అంటే నేనేమన్నా మీరు ఎవరి తరఫున మాట్లాడుతున్నారా? చాలా తప్పు మాట్లాడుతున్నారా? చాలా రెచ్చగొట్టినాడు ఆయన. నేను ఆన్ లైవ్లోనే ఆయనని వార్నింగ్ ఇచ్చిన, తీసేసినాను కూడా. ఆ వీడియో కూడా లేదు. అంటే టీవీ ఛానల్స్ కూడా కొన్ని పొలిటికల్ సిస్టమ్స్కి దాసోహం అయిపోయినాయా? ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ పడగొట్టకుండా మీరు నీళ్ళని ముందుకు బొమ్మని అంటే వాడేమన్నా పిచ్చోడా? నాకు అర్థం కాలేదు అసలు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. అంత నాలెడ్జబుల్ సొసైటీ, చాలా నాలెడ్జబుల్ సొసైటీ వాళ్ళు. ఎందుకంటే అలా వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ తోటి ఉన్నోళ్ళు కనుక పెద్ద పాపం మనకు. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇక్కడ చూడండి, 18వ తారీఖున ఇంకా కూడా దుర్గం చెరువుది FTL లేదు. దాని మీద ఊగే బ్రిడ్జ్ వచ్చింది, కింద ఇంకేదో వచ్చింది, పక్కన బిల్డింగ్లు వచ్చినాయి. హైకోర్టు అడుగుతుంది ఏంది ఇది ఓపెన్ స్పేస్ ఎంక్రోచ్మెంట్ అని. ఇది 20 ఏళ్ల నుంచి నడుస్తున్నది ఈ తమాషా. ముఖ్యమంత్రి సోదరుడు కూడా అక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నాడు అని అప్పుడు ఉన్నారు అని అంటారు. ఓకే, కనుక అంటే FTL ఫిక్స్ అయిపోతున్నాయి అన్నది కోర్టులు అంటారు. ఎక్కడ ఏం ఫిక్స్ కాలేదు. ఓన్లీ 45 lakhs have the FTL recorded in the revenue system. This is clear in the CAG report 2018. Several Hyderabad developed violate RERA rules for building projects. ఇంకా RERA ఎందుకు తీసుకుపోయి పక్కన పడేరా చెత్తబుట్టలో? కరెక్ట్. అండ్ కోర్ట్ పుల్స్ GHMC ఇన్ ఇల్లీగల్ స్ట్రక్చర్స్. ఇది కొంచెం పెద్దగా చేస్తే
చేస్తాను. కొంచెం పై. You see, even God cannot set them right. Justice B. Vijay Sen Reddy garu annaru. Observation Raghuveer Reddy Achari Gutla Begumpet. Serlingampalli Mandal who challenged a demolition notice issued by the deputy commissioner. Okay. The court noted that despite multi-story illegal structures coming up in full public view, municipal officials failed to act during the construction. Sorry, sir, మా వాళ్ళు కొంచెం హ్యాండిక్యాప్డ్. సగం మంది గుడ్డోళ్ళు, సగం మంది కాళ్ళు చేతులు చక్కగా లేవు, పోయి ఆడికి పోయి చూసుకోలేరు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏదో హ్యాండిక్యాప్ దీంట్లో జాబ్ ఇచ్చినట్టున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఆనరబుల్ జడ్జి టు రివ్యూ on what grounds they were given the job. Okay. Yeah. Questioning. Only after buildings are completed, they suddenly remember their duties and smart rushing to demolish them. Okay. అంటే ఏమైంది, వాడు ఇచ్చేటప్పుడు అవి అట్టనే నాలా పట్ట, నది పట్ట, నీళ్ళ పట్ట, శిఖం పట్ట, ఇవన్నీ కూడా మాఫ్. Some of my friends came to me from అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీ. ఆఫీసర్స్ శాంక్షన్ చేసిన దాన్ని నువ్వేంద్రా అబ్జెక్ట్ చేస్తావు అన్నాడు. ఆడు కూలగొట్ట నీకు వచ్చినప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ పోయాడు కమిషనర్ దగ్గర. అవునా? ఆఫీసర్ది ఏం పోయిందిరా, వాడు ఇవాళ ఇస్తాడు, రేపు కూలగొడతాడు, వాడు ఏమన్నా చేయగలుగుతాడు ఆఫీసరు. అంటే ఇక్కడ ఏమున్నదంటే ఆఫీసర్ డ్యూటీలకి చట్టాలకు సంబంధం లేదా? చట్టాలకు అతీతుల ఆఫీసర్లని అడుగుతున్నాను. ఆర్ దే ఇమ్యూన్ టు ద లీగల్ సిస్టమ్స్, లీగల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? ఆర్ వి ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్? నో. ప్లీజ్ back this. Raising concern over the growing number of unauthorized buildings across the state, court held municipal officials responsible. Put them behind the bars and రెండు చేతులు ఎత్తి దండం పెడుతుంటే. ఓకే, పోనీ ఇట్లా పోనీ పై. ఓకే. You see, the beauty is government is collecting registration fee, collecting taxes, water bill, current bill, అన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఇన్నేళ్ల నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ ద హానరబుల్ కోర్ట్ టు టేక్ దిస్ అవర్ ప్రెజెంటేషన్ యాజ్ ఎ సుమోటో and see that the entire amount will be paid back to the victims. Because they are not the people, they have not violated anything, they have got all the letters. So why they should be victimized? Let the court say, government, please pay 10 years taxes which you have collected, registration fees which you have collected. You see, what is the strange is that these buildings are invisible during construction, but become visible for tax collection purposes. ఎందుకంటే that the main problem is, you see, sir, construction permission ఇచ్చేటోడు గుడ్డోడు, ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేటోడు వాడికి మంచిగానే ఉన్నాయి కళ్ళు, ట్యాక్స్ వాడు బాగా కలెక్ట్ చేస్తాడు. మనం ఎందుకు ఈ హ్యాండిక్యాప్ రిక్రూట్మెంట్లు మనకు ఎందుకు? The petitioners count demolition notice violations. He urged the court to stay any action until a decision is taken. Yes, I am coming to the root issue in this regard. Next, please. Wait. ఇది తీసేయమంటారా దీన్ని? తీసి ఇంకా పోండి. నెక్స్ట్ దాన్ని. మాది కూడా తప్పలేదు సార్, ఎందుకంటే అబ్సెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్. చాలా జాగాలలో రికార్డులు లేవు సార్, దొంగతనాలు అయినాయి, వెళ్ళిపోయినాయి, కేసులో పోయినాయి. రికార్డులు ఎక్కడ పోతాయి? వాడు ట్యాక్స్ కట్టించుకుంటాడు, అన్ని కట్టించుకోనికే ఉన్నాయి రికార్డ్స్. శాంక్షనింగ్ చేసినప్పుడే మేము హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్ ఫిలాంథ్రఫిక్ ఇదిలో మేము శాంక్షన్స్ చేస్తున్నాం. అది మీరు అర్థం చేసుకుంటలేరు, అవునా కదా?
దేశ సేవ. చూడండి, absence of records fled to flood litigations. ఇది న్యూస్ పేపర్ వరకు మంచి న్యూస్ దొరికింది కనుక వాటి అకార్డింగ్ టు ఎక్స్పర్ట్స్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఇన్ దీస్ అన్సర్వేడ్ విలేజెస్ ఫ్రమ్ ఆఫెన్ డిపెండ్ సోల్లీ ఇన్ ది పానీస్. ఓకే, విలేజ్ అయితే ఉంది కదా, మరి ఏం కేసు తీసుకున్నారు, ఎంతమందిని తీసుకున్నారు, డైరెక్టర్ ఆర్కైవ్స్ ఎందుకు పెడతలేరు జైల్లో? దీనిదే కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉంది చూడండి. 413 తెలంగాణ విలేజెస్ ఆర్ అన్సర్వేడ్. అబ్బా, గోల్డెన్ మైన్ ఇదైతే. ఆ 413 విలేజెస్ ని లూట్కో లూట్కో లూట్కో. అండ్ 25% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హైదరాబాద్ హాట్స్పాట్స్. ఇవన్నీ మాకు తెలుసు, మేము మీడియాకు కూడా చెప్తాం. కానీ వీఆర్ హెల్ప్లెస్, వీ కెనాట్ ప్రొటెక్ట్. బట్ వీ సే గచ్చిబౌలిలో 2,50,000 రూపాయలు గజం ఉన్నదని సిగ్గు లేకుండా చెప్తున్నాం. ఒక చిన్న పబ్లిక్ టాయిలెట్ కూడా కట్టలేవు, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ తీసుకోండి, మీ దగ్గర ఉన్నాయి అన్ని పైసలు, మళ్ళీ ఇంకొక కంచా గచ్చిబౌలిని అమ్ముతానంట. పైలట్ సర్వే ఇన్ 5 విలేజెస్. దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ అనుకున్నాం మనం, ఇట్స్ ఇన్ తెలుగు. ఇది వరంగల్ ఇట్లనే ఉన్నదంట, కరీంనగర్ ఇట్లనే ఉన్నదంట, నిర్మల్లో ఇట్లనే ఉన్నది. అంటే యాడికి ఇదే పద్ధతి, యాడికి పోయి ఇట్లనే ఉన్నది. దోసుకో తిను, రికార్డ్స్ మాయం చేయి, అన్నీ ఇవే. నెక్స్ట్ పేజ్. సివిక్ బాడీ గేర్స్ అప్ ఫర్ ఫ్లడ్. ఎట్లా వెళ్తుందో గేర్స్ అప్ అంటే ఏమిది, ప్యాంటు కొంచెం మడత పెట్టుకో, షర్ట్ మడత పెట్టుకో, గొడుగులు తీసుకో, పైకి పోయిరా అన్న. హెవీ షవర్స్ పౌండ్ హైదరాబాద్ యుఓహెచ్ రిజిస్టర్స్ రికార్డ్ రేంజ్. ఇది క్లాసిక్ సైట్. ఇది లింగంపల్లి అండర్ పాస్ రైల్వే బ్రిడ్జ్. ఇక్కడ 5 రోడ్లు కలుస్తాయి. ఇది 2016 నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. ఈ రోజు కూడా దీనికి సొల్యూషన్ లేదు. ఈడ ఒక పెద్ద సంపు కట్టించుండు ఒక ఆయన, సో కాల్డ్ సెల్ఫ్ క్లెయిమ్డ్ వాటర్ ఎక్స్పర్ట్. కోట్ల రూపాయలు నాశనమైనాయి, కానీ ఒక్క వర్షం నీటి బొట్టు అండకపోతే ఓట్టు. హూ షుడ్ బి పెనలైజ్డ్. ఇంకోటి 216-17 ఊ అంటే క్లౌడ్ బస్ట్ చైనా వాడు చేస్తున్నాడు. ఇది కూడా క్లౌడ్ బస్ట్ మీద ఇంకా మాట్లాడడానికి లేదు కనుక క్లౌడ్ బస్ట్ మాట్లాడతలే. క్లౌడ్ బస్ట్ లైక్ రెయిన్. సిటీ అంతా కూడా హీట్ పెరిగిపోతే సడన్ గా ఇగో ఇక్కడి నుంచే ఎక్కువ నీళ్లు ఎవాపరేట్ అవుతున్నాయి, పొల్యూషన్ ఇక్కడనే ఉన్నది. మరి మనం ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి కదా. ఏమీ లేదు, అక్కడ ఎవరున్నారో తెలియదు. వేర్ ఈస్ ద పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ దిస్, మై డియర్ చీఫ్ మినిస్టర్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ చీఫ్ హైదరాబాద్ సీనియర్ మోస్ట్ సిటిజన్ అంటే డాక్టర్ అనురాధ రెడ్డి గారు, హెరిటేజ్ దీంట్లో కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ ఎవరినన్నా కన్సల్ట్ చేస్తున్నామా మనం? మూసీ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నాం, ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నాం, ఆ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నాం. వేర్ ఆర్ ద మాన్సూన్ హియర్, బట్ వేర్ విల్ ద స్టమ్ వాటర్ గో? దట్ ఈస్ ద బిగ్ క్వశ్చన్. ఇది మన తెల్లాపూర్లో కూడా, తెల్లాపూర్లో అయితే ఇంకెక్కువ డీసిల్టింగ్ వర్క్స్. ఇదొక పెద్ద హోక్స్. కాంట్రాక్టర్ గారు ప్రతి ఏడాది వాళ్ళ ఇళ్లల్లో మంచిగా ఫంక్షన్లు చేసుకుంటున్నారు ఈ డీసిల్టింగ్ పేరు మీద. ఈ డీసిల్టింగ్ పేరు మీదనే బకింగ్హామ్ కెనాల్ నుంచి మూసీ హైదరాబాద్ కెనాల్స్ దాకా కరోడ్పతులు అయినారు. ఓకే, సో ఎవడన్నా అడుగుతున్నాడా? ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఒక ఇల్లు కట్టనీకనే ఒక 150 గజాలల్లా కనీసం ఒక 40 లక్షలు అవుతుంది. సిమెంట్, బిల్డింగ్ మెటీరియల్, పెయింట్, స్టీల్, శాండ్, రివర్ శాండ్, అదైతే ఇంకా వుడ్, డమ్,
you name it, all that. ఇది ఎవరి అయ్యే సొత్తు? ఇది మనకు తరతరాలుగా మన తాత ముత్తాతలు ఇచ్చిన న్యాచురల్ రిసోర్స్. ఇప్పుడు దీన్ని బగలగొడుతున్నాం. ఆ డెబ్రిస్ని కూడా రీసైకిల్ చేస్తలేము. ఆర్ మై క్వశ్చన్స్ ఆర్, who has the right to deplete the natural resources because of corrupt officers? ఈ మొత్తం వాల్యూ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వసూలు చేయండి ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి. దమ్ము లేకపోతే రిజైన్ చేసి ఇంట్లో కూర్చో. నంబర్ 2, పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఎక్కడన్నా తీసుకోగలుగుతున్నారా మీరు? గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అని హైదరాబాద్లో చెప్తారు. గ్రీన్ మెటీరియల్ ఎక్కడ దాకా యూజ్ అవుతున్నది? గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అంటే ఓ చిన్న 4-5 మొక్కలు పెట్టేసి, లేకపోతే ఒక క్లబ్ హౌస్ ఇచ్చేసి, ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇచ్చేస్తే అది గ్రీన్ బిల్డింగ్ కాదు. పోరస్ కాంక్రీట్ యూజ్ చేయాలి, ఏరేటెడ్ బ్లాక్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయా? హూ ఈజ్ ఆడిటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? You mean to say that CII is auditing all these things? CII is not the authority to all these things. Okay? సో ఈ పరిస్థితులలో ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మనం రాబోయే తరాలకి, ఆర్ వి నాట్ డిప్రైవింగ్ ఇట్? ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పాలి. 100% సార్, 100%. ఇప్పుడు డిమాలిష్ చేస్తా ఉన్నారు మీరు అన్నట్టు. ఇది చాలా మంచి పాయింట్. బిగ్ టేక్ ఫ్రమ్ ది షో. As you rightly said, sand. That's an important component of any building construction. Then granite, again steel, and you know how cement is again manufactured, prepared. It again involves so much of calcium carbonate and so much of other resources. And water, which is very essential for all this. Yes. Just demolishing. Sir, wonderful point, sir. Wonderful. So నేను ప్రజల ముందుకి मैं आम आदमी के सामने ये ले जाना चाहता हूं कि जो भी है, कुदरत ने जो दिया है हमें, ग्रेनाइट दिया है, पानी दिया है, सीमेंट दिया है, सब कुछ दिया है, एनर्जी, ग्राउंड वाटर. आर्टिकल देते हैं नरसिंगी में पूरा ग्राउंड वाटर नीचे हो गया करके, बिल्डिंग ऊपर आ रहा तो पानी नीचे ही जाएगा. इज देयर एनी प्लानिंग फॉर दैट? नेचुरल रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं, रोज रोज घट रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता. और कहते हैं कि और एक स्मार्ट सिटी बनाओ. क्या है स्मार्टनेस? बेशरम सिटीज है, स्मार्ट सिटीज नहीं है. Cities are those who are efficient in resources management. This I came out in 2001 to 2003. Is there any index for a smart city and an efficient city on resources management? No. టౌన్ ప్లానర్స్ కానీ, అర్బన్ ప్లానర్స్ కానీ, హెచ్ఎండిఏ కానీ, జిహెచ్ఎంసి కానీ, ఎంఏయుడి కానీ, వీళ్ళలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎఫిషియన్సీ ఇన్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అని? లేదు కదా. దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ ప్రసాద్ గారు. వీఆర్ కంప్లీట్లీ డిప్రైవింగ్ ది కమింగ్ జనరేషన్స్ ఫర్ దేర్ రైట్ టు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. అన్ని బోడి కొండలే మిగులుతున్నాయి తెలంగాణ. అన్ని ఎండిపోయిన వాగులు బాయిలే మిగులుతున్నాయి. సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ పెడుతున్నాం, అది ఎవరు? ఈ పబ్లిక్ మనీ ఏదైతే బ్యాంకులలో నుంచి తెస్తున్నామో, వాడు పబ్లిక్ మేనేజర్ ఆఫీసర్ వాడు తింటున్నాడు, బిల్డర్ తింటున్నాడు, ఆఫీసర్లు తింటున్నాడు. ఇది మొత్తం బయటికి రావాలి. ఎందుకంటే ఈ సంక్షోభాలు ఎలా జరుగుతాయి అని అంటే, ఈరోజు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ గిలగిల కొట్టుకుంటున్నాడు. ఏ కరప్షను లేని ఇంతమంది నాన్ అమెరికన్స్ అమెరికాలో గుసాయించరా? ఎట్లా జరిగింది? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కరప్షన్, డీప్ రూటెడ్ కరప్షన్. 2000లో మనకు హైదరాబాద్లో మొదలైతే 2005 ఈ రోజు కూడా
లేక్స్లకి వెళ్ళి వాడు ఇష్టం ఉన్నట్టు డైవర్షన్లు కడుతున్నాడు. వీటి మీద ఏమన్నా రిపోర్ట్ ఉందా? ఐ హంబ్లీ రిక్వెస్ట్ ద హైడ్రా, ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ విత్ ఎ వైట్ పేపర్ ఆన్ దిస్ డైవర్షన్ ఆఫ్ ది natural storm waters. That is most important. Sir, my humble request to the Honorable Chief Minister, who is more dedicated, committed, and dynamic more than that, please save the natural resources for the next generation. మనం ఒకళ్ళమే కాదు, మేము ఇంకొక 5 ఏళ్ళు ఉంటాం, 10 ఏళ్ళు ఉంటాం, అదేం సార్ చిల్లరగా మనం చెప్పుకునేది. మనమే ఉంటాము అన్న కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ముందుకెళ్ళండి. పీపుల్ విల్ సపోర్ట్ యూ. పొలిటికల్ ఎజెండాలో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ పైన ఉండకపోతే ఇది పొలిటికల్ స్టెబిలిటీకే దెబ్బతింటుంది. వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ దిస్. ఒక్కసారి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ పెట్టావా? ఇక్కడ వుడ్ కూడా ఉంది సార్, మనం మర్చిపోయినాం. ఏది? వుడ్ ది వుడ్ ది టింబర్. అవును, మరి ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఫారెస్ట్ కవర్ పెరుగుతున్నది అంటున్నారు, కానీ అడికెళ్ళి పెరుగుతున్నది, ఏమవుతున్నది, మరి ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కరెంటు, మరి ఏ విధంగా ఈ డిమాలిషన్ స్ట్రక్చర్స్ పోనీ ఇంత ఏమన్నా 50 ఇన్ని టన్నుల డెబ్రిస్ వచ్చింది, ఇన్ని టన్నుల డెబ్రిస్ని మేము రీసైకిల్ చేసినాము అన్న రికార్డ్ ఏమన్నా లేదు కదా. ఇన్ని నాళాలు క్లియర్ అయినాయి, ఇంత అమౌంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్టామ్ వాటర్ ఫ్రీగా హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నది ఒక రిపోర్ట్ ఉన్నదా? ప్లీజ్ బ్రింగ్ దోస్ రిపోర్ట్స్. అపోజిషన్ పార్టీకి ఎంతసేపు ఏమున్నదంటే వాడు కూడా అందులో ఏమన్నా సంపాదించుకుందామా అనే ఉన్నది, కానీ ఎవరు కూడా నోబడీ ఈజ్ కమిటెడ్ ఫర్ ఎ పబ్లిక్ కాజ్. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనము భావితరాలకు అప్పున్నాం ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా. కనుక మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద cabinet ministers, chief ministers, all the secretaries and chief secretary, and to the people, please save the natural resources for future. Uproot, demolish the corruption in the system. బాంబేలో కూలగొడుతున్నాం, పూనాలో కూలగొడుతున్నాం, చెన్నైలో కూలగొడుతున్నాం, నాగ్పూర్లో కూలగొడుతున్నాం, ఢిల్లీలో కూలగొడుతున్నాం. ఇంతకన్నా సిగ్గుచేటు ఏమున్నది? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఏ షేమ్ఫుల్ events across the country that we are demolishing and accepting that illegal structures have come up? It's a shame on the part of the present governance, whoever it is. Please rectify this and save the natural resources and save the future